Hello guys, let's continue with English File Elementary 4th edition. It is a series of video lessons where you can work with this textbook and you have a guide and some explanations if necessary. Lesson number 26. Today we have Unit 8A and its name A Murder Mystery. Again, we have a not wonderful, just a good story to read and a long audio to listen to. We will focus mostly on past simple. Today we try to use irregular and regular verbs at the same time, and it's difficult. But if you practice a bit, you will get this skill. Let's start our lesson. Part A. Read about the Travers murder and look at the photos of the victim and the suspects. First of all, couple of words. A murder – это у нас убийство. Естественно, от этого слова у нас образовано слово убийца, a murderer. A victim – это жертва, а такое слово, как a suspect – это у нас подозреваемый. Пока что пробежитесь глазами по тексту и ознакомьтесь с ним. You will see pictures of some people who are involved in the story. Try to answer who is who. Who is Amanda, who is Barbara, who is Gordon, and who is Claudia. As you see, as an example, who is Amanda? She's Jeremy's wife. Who is Barbara? And you say it. Okay, just do it and then check yourself. Part B. Read and listen to the story. Mark the sentences true or false. Correct the false sentences. Давайте в этот раз сделаем следующим образом. Слова для текста я вам давать не буду, а задание переведу, чтобы было легче и понятнее, что искать. Утверждение первое. Кто-то убил Джереми между 11 часами вечера и 7 утра. Второе предложение. Инспектор, то есть получается детектив, задавал вопросы Аманде, либо он ее допрашивал в гостиной комнате. Третье. Джереми пошел спать прежде Аманды, то есть раньше Аманды точнее. Четвертое. Аманда и Джереми спали в одной и той же комнате. Пятое. Кто-то открыл и закрыл дверь Аманды. Шестое. Аманда у нас, получается, проснулась, встала в 7 утра. И седьмое. Аманда не любила Джереми. Now you read and listen to the text and mark the sentences true or false. And remember to correct the false sentences and say why they are false. Okay, let's go. 8.1 Inspector Granger arrived at about 9 o'clock. He was a tall man with a big moustache. Amanda, Barbara, Claudia, and Gordon were in the living room. The inspector came in. Mr. Travers died between midnight last night and 7 o'clock this morning, He said. Somebody in this room killed him. He looked at them one by one, but nobody spoke. Mrs. Travers, I want to talk to you first. Come into the library with me, please.
Amanda followed the inspector into the library, and they sat down. What did your husband do after dinner last night? We finished dinner at about 9:30. Then Jeremy said he was tired and he went to bed. Did you go to bed then? No, I didn't. I went for a walk in the garden. What time did you go to bed? About 11:45. Was your husband asleep? I don't know, Inspector. We slept in different rooms, but I saw that his door was closed. Did you hear anything when you were in your room? Yes. I heard Jeremy's bedroom door. It opened. I thought it was Jeremy. Then it closed again. I read in bed for half an hour, and then I went to sleep. What time did you get up this morning? I got up at about 7:15. I had breakfast, and at 8 o'clock I took a cup of tea to my husband. I found him in bed. He was dead. Jeremy? Jeremy! Ah! Oh no! Jeremy! Tell me, Mrs. Travers, did you love your husband? Jeremy was a difficult man. But did you love him, Mrs. Travers? No, Inspector. I hated him. Let's look at the answers. You see, number one, somebody killed Jeremy between 11 p.m. and 7 a.m. It's false, actually. Yeah, it's false. Somebody killed Jeremy between 11:45, like almost midnight, and 8 a.m. Ребят, там так получилось, что в 11:45 его жена пошла прогуляться в это время, а обнаружила тело мужа только к 8 утра, когда понесла ему чай в его спальню. Поэтому слова детектива в начале, то, что кто-то убил его midnight и 7 часов in the morning, они были всего лишь его предположением, а мы уже основываемся на словах жены, поэтому it's false. Странно, но иногда в учебниках такое бывает. Number two. The inspector questioned Amanda in the living room. It's false because he questioned her in the library, not in the living room. Number three, Jeremy went to bed before Amanda. Actually, it's true. Amanda and Jeremy slept in the same room. Actually, it's false because they slept in the different rooms. Sentence number five, somebody opened and closed Amanda's door. It's false because somebody opened and closed Jeremy's door, not Amanda's. Number six, Amanda got up at 7 o'clock. And it's false because Amanda got up at about 7:15 or 15 past 7 a.m. and something like that. And number seven, Amanda didn't love Jeremy. Actually, it's true. She said it herself, so it's true. Part number two, pronunciation, past simple verbs. First of all, look at the highlighted irregular verbs in the story. What are the infinitives? Смотрите, давайте познакомимся со словом инфинитив. На самом деле это просто первая форма глагола, вот та самая, которую вы изучаете в первую очередь. Словарная, грубо говоря. Сейчас пробежитесь по тексту, посмотрите на все слова, которые выделены желтым, и попробуйте вспомнить первую форму этого слова. Затем вы сможете свериться, и если какие-то пробелы будут, то их запросто закроете. То есть вот, например, видите слово was, у нее инфинитив на самом деле просто be. Видите слово were, у них инфинитив, у этого слова инфинитив тоже be. Или инфинитив от слова came, наш обычный come. То есть восстановите слова в первую форму.
8.2. 1, B. Was. 2, be, were, 3, Come. Came. 4, say, said, 5, Speak. Spoke. 6, sit, sat, 7, Go. Went. 8, sleep, slept, 9, See. Saw. 10, hear, heard, 11, Think. Thought. 12, read, read, 13, Get up. Got up. 14, have, had, 15, Take. Took. 16, find, found. Сейчас сделаем немножечко другое задание, но похожее. Теперь попробуйте найти в тексте 9 правильных глаголов. Небольшая подсказка, у них есть определенное окончание, которое должно быть вам уже знакомо. Первые два слова в этом тексте arrived и died, а остальные 7 попробуйте найти сами. Вперед! Eight point 3. Arrived. Inspector Granger arrived. Died. Mr. Travers died. Killed. Somebody killed him. Looked. He looked at them. Followed. She followed him. Finished. We finished dinner. Opened. The door opened. Closed. The door closed. Hated. I hated him. Now let's go to the part listening. Listen to part of the TV adaptation. The inspector questions Barbara. Write the information in the chart. Listen again and check. Then do the same for Gordon and Claudia. Что вы должны будете расслышать на каждого из этих персонажей? Первое. What did he/she do after dinner? То есть, чем этот человек занимался после ужина? Второй вопрос. What time did he/she go to bed? В какое время они легли? Did he/she hear anything? То есть, слышали ли они что-то? То есть, вот, например, Аманда, как помните из текста, она услышала, что кто-то все-таки открыл и закрыл дверь в комнату Джереми. И последнее. Did he/she have a motive? Знакомое слово обозначает мотив, то есть повод для убийства. Вот, например, у Аманды был мотив, например, она его ненавидела. То есть попробуйте это то же самое сделать для Барбары, Гордона и Клаудии. Теперь слушаем, выполняем и сверяемся. 8.4. Then the inspector questioned Barbara Travers. What did you do after dinner yesterday evening? After dinner, I played cards with Gordon and then I went to bed. What time was that? It was about 11:30.
I remember. I looked at my watch. Did you hear anything in your father's room? No, I didn't hear anything. Miss Travers, did you have any problems with your father? No, I didn't have any problems with him at all. Daddy was a wonderful man and a wonderful father. Oh, I'm sorry, Inspector. Don't worry, Miss Travers. No more questions. Eight point 5. Next, the inspector questioned Gordon Summers. What did you do after dinner, Gordon? I played cards with Barbara. Then she went to bed. Did you go to bed then? No, I stayed in the living room and I had a glass of whiskey. Then I went to bed. What time was that? I don't remember exactly. I didn't look at the time. Did you hear anything during the night? No, I didn't. I was very tired. I slept very well. You and Mr. Travers were business partners, weren't you? Yes, that's right. And it's a very good business, I understand. Yes, Inspector, it is. And now it's your business. Listen, Inspector, I did not kill Jeremy. He was my partner, and he was my friend. Eight point 6. Finally, the inspector questioned Claudia Pasquale. What did you do yesterday evening after dinner? I went to my room and I had a bath and I went to bed. What time was that? About 11 o'clock? Did you hear anything? Yes. I heard somebody go into Jeremy's room. It was about 12 o'clock. Who was it? It was Amanda, his wife. Are you sure? Did you see her? Well, no, I didn't see her, but I'm sure it was Amanda. You were Mr. Travers's secretary, Claudia. Yes, I was. Were you just his secretary? What do you mean? Were you in love with Mr. Travers? No, I wasn't. The truth, please, Claudia. Very well, Inspector. Yes, I was in love with him, and he said he was in love with me. He said he wanted to leave his wife, Amanda, and marry me. I was stupid. I believed him, but he didn't leave her. He used me, Inspector. I was very angry with him. Did you kill him? No, Inspector. I loved Jeremy.
Now, can you answer this question? Who do you think was the murderer? Amanda, Barbara, Gordon, or Claudia? And explain why. And look, it's only your ideas. Actually, now I have no ideas who did it. Maybe it was Amanda because she hated him. Maybe it was Gordon or Claudia. But what do you think? Who was the murderer and why? Now, listen to what happened. Who was the murderer? Why did she kill Mr. Travers? Were you right? Ну, по-другому, теперь послушайте уже окончание этой истории и скажите, кто был убийцей, почему и были ли вы правы. 8.7. Before dinner, Gordon had a drink with Jeremy in the library. Cheers, Jeremy. Happy birthday. Thanks, Gordon. Listen, Jeremy, I want to talk to you about Barbara. Barbara? What's the problem? It's not exactly a problem. I'm in love with her, and I want to marry her. Marry Barbara? Marry my daughter? Are you crazy? Never. You don't love Barbara. You only want her money. That's not true, Jeremy. I love her. Listen to me. If you marry Barbara, when I die, all my money goes to Claudia. To Claudia? To your secretary? Yes. Is that your last word, Jeremy? Yes, it is. Dinner, everybody! At midnight, Gordon was in the living room. He finished his whiskey and went upstairs. Who is it? Gordon? What are you... Ну что ж, вот такая вот длинная история. Надеюсь, получилось разобраться, что к чему. Убийцей оказался Гордон, а все из-за любви и из-за денег. Да, довольно примитивно, но все же на самом деле интересно для обучения. Давайте двигаться дальше и теперь закрепим все прочитанное, услышанное. Part number 4. Grammar, vocabulary. Past simple, regular and irregular. Part A. Cover the story and look at these verbs. Are they regular or irregular in the past simple? Write the past simple form, affirmative and negative for each verb. На самом деле здесь задача состоит в том, нас просят не смотреть, не подглядывать в историю, а сделать это по памяти. Нам нужно написать первую форму, вторую форму и отрицание. Вот, например, смотрите. Arrive, arrived, didn't arrive. Close, closed, didn't close. Or come, came, didn't come. Здесь ваша самая главная задача попытаться догадаться, правильный ли это глагол или неправильный. То есть у вас уже должно некое чутье было сложиться, попробуйте его проверить. Eight point 8. Arrive. Arrived. Didn't arrive. Close. Closed. Didn't close. Come. Came. Didn't come.
hate, hated, didn't hate. Kill, killed, didn't kill. Sit, sat, didn't sit. Sleep, slept, didn't sleep. Speak, spoke, didn't speak. Now listen to the examples. 8.9. 1. Was, were, and could. Gordon was Jeremy's business partner. They were at his country house. They could hear a strange noise. She wasn't at home last night. You weren't very nice to her. I couldn't sleep. Were you ill yesterday? When was he born? Could you see anybody in the library? 2. Regular verbs. I really liked the present. She wanted to be a doctor. She didn't enjoy the concert. They didn't arrive until very late. Did you watch the match last night? When did you finish the book? 3. Irregular verbs. I went to Paris last summer. She slept on the sofa. He didn't come home last night. They didn't hear the music. Did you speak to your sister yesterday? Where did you have lunch? Что ж, сегодня у нас сборная солянка всего past simple. Ну, начнем прям по порядку, что тут написано, по цифре 1. Смотрите, прошлая форма глагола быть у нас называется либо was, либо were, а прошлая форма глагола can, то есть мог, умел когда-то в прошлом, это could. И тут написано, что мы добавляем просто частичку not, чтобы сделать отрицание, и ставим was, were и could на первое место, если нужно задать вопрос. Под цифрой 2 к правильным глаголам мы добавляем окончание ed, либо просто ed. И, например, вот смотрите, want, wanted, like, liked. Ну, это мы тоже с вами разбирали, это правильные глаголы. А у неправильных глаголов в этой ситуации полностью меняется форма на вторую. То есть вот, например, go у нас становится went, то есть I go to school, я хожу в школу, I went to school, я пошел в школу, может быть, вчера. Либо see, saw. See — это видеть что-то, а saw — это увидел, либо увидела когда-то в прошлом. Вот. Дальше. Что тут написано под кружочком? Правильные и неправильные глаголы, кроме can, используют didn't, плюс инфинитив, чтобы сделать отрицание. Например, I didn't like it или she didn't see him. То есть, видите, в отрицании нам не нужны ни вторые формы, ни окончания ed. Все, didn't эту роль выполняет. Ну и такая же ситуация у нас в вопросах, только теперь у нас вспомогательный глагол did идет начало. То есть, did you want to come? Не хотел ли бы ты прийти? Where did she go? Куда она пошла? Все, нам тоже здесь не нужны ни вторые формы, ни окончания ed. Этим всем вопросом как бы занимается у нас вспомогательный глагол did. Ну и как примеры, тут какие еще написано I went to Paris last summer, то есть прошлым летом я, получается, ездил в Париж, и she slept on the sofa, она спала на диване. Ну вот такие вот дела здесь. Давайте переходить, собственно говоря, к практике. Сегодня у нас упражнение замечательное. В части A раскрываем скобочки и ставим past simple, как, например, в образце у нас be превращается в were в этой ситуации. Ну, то есть помните, что be это либо was, либо were. А в части B нам нужно взять один из этих глаголов, вставить их в пропуски и еще поставить в прошлую форму. То есть вот так вот поработать. Ну, надеюсь, все получится. Делайте, а затем сверяйтесь. Вперед! Ну вот и настало время немножко пораскрывать скобочки.
Так, начнем с части A, конечно же. Так, where were you last night at 8 o'clock? То есть, где вы были прошлым вечером в 8 часов? Сразу сюда пишем I was at home, inspector. То есть, я был дома with my wife, со своей женой. Получается, we were at home all evening. Мы были дома весь вечер. Так, ну, этот вопрос сразу идет в прошлом времени. What did you do? То есть, чем вы занимались? We — это у нас правильный глагол. We watched TV, and then we... Так, а это неправильный глагол. And then we had light dinner. То есть мы посмотрели телевизор, а затем мы, немного поужинали. Так, получается not be hungry. То есть we weren't hungry. То есть мы не были голодными. After that, we went to bed. То есть после этого мы пошли спать. Так, what time did you go to bed? То есть в какое время вы пошли спать? About 10 o'clock. Ну, около 10 вечера. Дальше смотрим here. A noise during the night. Это у нас вопрос в прошлом времени, поэтому сразу вот так вот. Did you? Здесь у нас ничего не меняется. Did you hear a noise during the night? Вы не слышали никакой шум в течение ночи? Или бы просто ночью? No. Просто здесь у нас отрицание. I didn't hear anything. То есть я ничего не слышал. Так, в части A у нас как-то так. Давайте переходить в часть B. Здесь нам нужно будет еще найти, что к чему подходит. Ну, давайте смотреть. They spoke quietly for a few minutes. Они говорили тихо несколько минут. I very badly last night. Что-то очень плохо. Мне кажется, спал. Здесь вот это подойдет. I slept very badly last night. Я очень плохо спал прошлой ночью. She a strange noise. Странный звук. Она его могла только услышать. She heard. Она услышала. Так, we find our keys. Мы что-то там нашли наши ключи. Вот из этого всего, наверное, подходит not can, то есть couldn't. Что это значит? То есть мы не могли найти наши ключи. Так, three books. Вот этот вот интересный неправильный глагол read. Написание его никак не меняется, а произношение меняется. Вторая форма у него произносится как read, но видите, она пишется абсолютно так же. I read 3 books last week. Это значит, я прочитал 3 книги на прошлой неделе. Так, they что-то там at the airport at 11:30. А в аэропорт, прибыть можем. То есть they arrived at the airport at 11:30. Так, he, her with another man. Тут прям звучит как супер история. Скорее всего, вот это. Он увидел ее с другим мужчиной. Так, we, что-то там together, last class. То есть на прошлом занятии вместе. Так, это не подойдет, это будет слишком жестоко. А вот sit, наверное. То есть мы сидели, we sat together last class. То есть мы сидели вместе на прошлом занятии. And you... Наверное, осталось у нас didn't want to come, то есть ты не хотел прийти. Вот здесь у нас как-то так, и теперь можно идти дальше. Теперь задание на говорение. То, что дано в учебнике, довольно трудно адаптировать под видеоформат. Давайте просто расскажем о своей прошлой неделе. Last week I. То есть ваша задача наговорить как можно больше, использовать past simple и желательно поучиться смешивать правильные и неправильные глаголы, то есть в вашей речи. А если совсем нечего сказать, скажите, что вы хотели сделать, но не сделали, например, или что вы просто не получилось сделать. То есть I didn't то-то, то-то. Давайте в качестве примера я сейчас что-нибудь наговорю про свою прошлую неделю, а вы уже про себя как-нибудь. Так. Last week I was busy. It was a usual week. There wasn't anything special, actually. I drank a lot of cups of coffee and prepared for the following academic year. It always starts in September. I wanted to watch a good film, or just a film or a TV series, but I didn't do it because I didn't find anything good to watch. I walked a lot and bought a lot of things for my cat.
Yeah. It didn't say thank you, but it is okay. I worked out a little bit with my friends. We also chatted a lot, we talked a lot, and shared interesting news with each other. Many of them got a job in an IT sector. I'm quite happy for them, but I personally, I don't like coding and I don't like making computer stuff, so it's not for me. The weather was okay, not hot, not cold, but a bit windy. I decided to remake, so to speak, to make it again, English file beginner course. So I worked a little bit on it. So my week was okay, I think. I didn't do much, but I did some things that I wanted to do. What about your week? How was it? Now answer this question for yourself. Now let's look at your homework. Okay, guys, lesson number 26 is over. And as usually, I'd like to ask you to click on the like button and check out all the links in the description, VK, Telegram especially, and etc. If you like the videos, you can say thank you by subscribing on my Boosty, where you can get extra content that could be useful for your studying. Thanks for the watching and goodbye.